Okay, welcome ladies and gentlemen, dames en heren. We gaan even kijken. Het is de week van mei 26 tot en met mei. De week of april 26 tot en met mei 2. Dames en heren, is een week van vooruitgang in het leven. Is een week van succesvol overcome some sort of a issue. Is een week waar sommigen van jullie kunnen wat problemen met je auto hebben. Is een week van overcome problemen. Over some sort of a situatie op de workfloor thuis. Sommige van jullie getrouwde mensen of samenwonende mensen kunnen best wel hebben some sort of a emotional situatie. Dus word voorzichtig in deze week. Dus de center is vooruitgang. Vooruitgaan over all issues, obstacles. Balance komt binnen en de cycle is now over. Some sort of a news komt thuis. Dat vertel je dat je bent out of some sort of a moeilijkheid. Dus sommige van jullie had some sort of a moeilijkheid tussen u en je partner, u en je man, u en een contract en some sort of a news komt thuis, so it says, je hoeft nieuwe contract, niet te starten of je hoeft geen nieuwe contract te hebben. En dat brengt some sort of a moeilijkheid tot een eind. So, gefaciliteerd. Sommige van jullie vrouwen zijn emotional. En whatever de emotie is, het wordt gebalanceerd. En je verlaat deze emotie achter jou en je gaat vooruit gaan. A cycle is now over, omdat mensen recognize dat iemand gebruikt zijn macht in een oneerlijke manier. Dus mensen hebben nou, so it is eind some sort of a machtspeling that was on it hand. Mensen echt dan a corporation institution stand stable up in this stool and behind some sort of a machtspeling that was there. A cycle is now over twice. The Raad van Fortune, some sort of a karmatic issue that sommige van jullie vrouwen had met a corporation institution wordt now gebalanceerd and that is good. De moeilijkheid en de emotionele moeilijkheid affect de mannen in deze week. Deze week is een week waar mannen worden emotional in balance. Omdat sommige mannen wil vooruit gaan, maar some sort of informatie en geheim is nou boven water gekomen. Waar jullie mannen krijgen geen vooruitgang in het leven. En het heeft mee te maken met mannen. Dat is zakenmannen of managers, that sort of a situatie. Mannen that run some sort of a bank, financial institution. Mannen that have some sort of a zaak. There is echt problemen dat komen op. En some sort of a geheim. En wat men weeskal of weeskal person gaat even opgeven some sort of a data en informatie over jullie zakenman, oké? En het eind komt naar alle geheim dat was gehouden. Dus managers, leidinggevers, supervisors, dat soort van mensen, wees voorzichtig met wat men weeskal of tweeling, omdat deze person gaat echt versluizen heel veel informatie over jou. En doordat krijg je geen nieuwe start in de richting dat je wil op. Dus wees voorzichtig hiermee. Vrouwen, some sort of an emotional situatie met u en je partner is nou gebalanceerd. Een corporation institution gaat heel veel geld even teruggeven aan u en je partner voor some sort of a
oneerlijkheid dat jullie zitten vechten over some sort of a stability en vechten over je huis is een situatie waar sommige van jullie gaat scheiden. En there's a factor over a house en de verdeling. Dat soort situatie dat brengt emotie in de beginning van de week. In de tweede helft van de week, wat hebben wij mee te maken, is dat balance komt op. Some soort van nieuws komt binnen, dat een cycle is nou over. En mensen is nou van op de hoogte wat een zakenman heeft gedaan. En hoe een zakenman heeft creëert heel veel problemen. Deze persoon krijgt geen nieuwe start, omdat wat mijn weeskal of tweeling vertelt iets over een zakenman. En ik ken een zakenman, een auto dealer, dat creëert heel veel problemen. Some soort van informatie komt uit over deze autodealer of deze internationale zakenman, wat deze man heeft gedaan. Licht wordt verschijnt over some sort of a reissituatie, reisbureau, reisdocumentatie, en hoe een internationale zakenman creëert zaken en hoe hij verdient zijn geld. In de derde helft van de week en de laatste, het cycle wordt over. Some sort of a data en informatie dat de corporation institutie heeft gekregen, brengen een eind naar een waterman, weeskal of tweeling. En deze persoon krijgt een nieuwe start. En jullie aardemensen komen uit op de moeilijkheid, omdat er was heel veel geheim dat was gehouden bij een corporation institution. En nu de geheim is nou boven water gekomen en daar bracht jullie mensen uit op de moeilijkheid dat je had met de corporation institution, omdat daar was mensen dat had zijn eigen agenda aan de gang in een corporation institution en probeer some sort of a spelletje te doen. En zoiets als sommige van jullie hebben iets aangevraagd en deze corporation institution have created so much issues, so veel issues en problemen. En probeer het uit te halen. En nou, de mensen hebben binnengestapt en zeggen, nee, gaat niet meer lukken. Ze hebben genoeg informatie gezien dat this corporation institution, dat iemand probeert ze mag om te spelen. En dit komt tot een eind. Vanwege doordat mensen recognize dat heel veel mensen hebben zijn eigen agenda. En ze hebben zijn eigen agenda aan het spelletje. En dat is waar zoiets als mensen komen op en zeggen, nee, dit gaat niet verder. Vanwege dat we recognize dat je doet dus niet voor de wetenschap van anderen. Je doet het gewoon voor jezelf. Dus whatever de issue en problemen is, mensen is nou van op de hoogte hoe anderen have created some sort of a issue en problemen. Dus de week is een week waar some sort of a imbalance op de workfloor of met een auto dealership of met de transition dat kan nieuw start, omdat dit is de week waar 28 alles wordt geopend en dat is best wel goed. En dat gaat even iedereen een leuke, blije, insensitieve, waar ze voelt zich goed in zichzelf. Ze mag vrij in zo'n soort van manier. Oké, zo vrijheid. En je ziet dat dus komt op aan de 28, want we hebben 26, 27, 28. Is dat sommige van jullie krijgen je stability terug. Balance is hier. Mannen, het is een week waar jullie zakenmannen en mannen in ondernemen of mannen in een machtige positie. Wees voorzichtig, some soort van data-informatie komt uit over jullie mannen. En het is een geheim dat jullie mannen het gehouden voor een tijdje. En alles is nou boven water gekomen. En een waterman weeskal of tweeling gaat jullie mannen
in je rug gestoken, zeg maar zo. Omdat Waterman weeskal of tweeling gaat even vertellen over de geheim dat jullie man hadden gehouden. Dus sommige van jullie hebben moeilijkheid met een zakenvrouw of moeilijkheid met je supervisor. Maar sommige van jullie vrouw komen best wel out of some sort of a financial moeilijkheid dat je was en je had ingezeten. Sommige van jullie mannen willen je kracht gebruiken om some sort of een nieuwe start te beginnen, maar het gaat je niet lukken, niet doen. Vrouwen hebben some sort of a problem met je partner. A balance is here. Dat is some sort of informatie dat komt uit. Dat gaat jullie helpen. Jullie vrouw helpen met een nieuw contract. En dat is best wel goed. De relatie, emotionele situatie van weken stores dat some sort of a contract op wat jullie had gewacht van een corporation institution. Het is zo, het says je krijgt het is nou tot een eind gekomen, is fijn. Je hoeft geen zorgen hier te maken en dat is goed. Sommige van jullie echt wordt verrast. Some sort of a positive emotional situatie komt in. Omdat mensen komen achter. Some sort of informatie dat was boven water gekomen. Gaat jullie mensen helpen om in some sort of a new stability, new opportunities, new deur worden geholpen voor jullie. En dat is best wel goed. Een cycle is nou over. A corporation gaat even zeggen, maak je geen zorgen, laat het los. Nou, we zijn van op de hoogte wat is hier aan de hand. Some sort of informatie komt uit over je auto of dat soort of ding, maar een oplossing is hier. Oké. A cycle is now over for a weeskal person. Omdat mensen is nou van op de hoogte wat een weeskal person heeft gedaan. Een weeskal, sommige van jullie hebben issues met een weeskal person, sommige van jullie hebben issues met een tweeling. Mensen is nou van op de hoogte wat deze weeskal person, deze tweeling heeft gedaan. Heel veel informatie komt boven water. Een corporation institution hebben heel veel data en informatie gekregen. En now a corporation institution gaat een beslissing maken over, misschien voor sommige van jullie is je supervisor of je manager, omdat ze recognize dat deze persoon had some sort of een machtspeling aan het gaan. En mensen is nou van op de hoogte wat deze mensen hebben gecreëerd. En de machtspeling dat ze gebruiken om mensen niet en mensen niet goed te behandelen, zeg maar zo. En het komt nou tot het eind, omdat ze gaat even realiseren, dit is geen meneer, dit is niet wat ik had geholpen voor mijn bedrijf, dit is niet wat ik heb gezien aan de growth van mijn bedrijf. En dit is waar mensen gaat even recognize, nee, hier moet ik niet zijn. This situatie of this corporation, ik wil hier niet zijn, omdat dit is niet wat ik was van plan voor mezelf of voor mijn leven of met deze mensen en deze situatie. En vanaf daar, je neemt een stap achter en recognize dat je moet gaan op zoek naar de juiste dingen voor jezelf en niet voor anderen. Dus vrouw, ik zie, het is een goede week voor vrouwen, maar voor mannen, het is geen echte goede week. Nummer 8 is hier in deze week en de 8 komt met de passie, de emotie. Oké, je passie en emotie. 88 is hier, dus ik zie, het is een week waar sommige van jullie moeten iets gaan uitbetalen. Nee, het is zoiets als a corporation institution gaan zeggen, nee, het is goed. We zeggen dat je heeft alles goed gedaan en dat soort van dingen. En de corporation institution gaat recognize. Nee. Dus nummer 88 is hier voor jullie. En this is good. Heel veel van jullie dat had some sort of issue met de weeskal, laat me los. Oké, laat me gewoon los.
Ik zie some sort of Neptune, but it is meer so it says inzicht kom in some sort of a situatie. Dus sommige van jullie had some sort of an emotional situatie over een auto, and now there is geen meer zorgen, omdat het wordt goed rechtgezet. Okay? Dus dat is zeer positief. Nou, 88 is de naam van de spelletje voor jullie. En voor jullie vrouw, soms iets goed komt terug in je leven. Oké, dus jullie vrouw. En voor mensen dat wat geld verloren, dat komt ook terug. A cycle is now over. Met some sort of unconventional spelletje that was created round jou door een weeskal en een tweeling. Oh. It is a krachtige week. As you recognize, is that balance is here. Balance is here in a corporation institution. Balance komt terug. Saturn is here, the universe. But is Saturn bring discipline and balance back in a corporation institution, and that is good. And Jupiter is here, and it affects the vrouwen. Jupiter is here, and jullie vrouwen dat have meegemaakt moeilijkheid met de zaken, moeilijkheid in je leven waar dingen was gestolen van jou, het komt terug, oké? Dus het is een gelukkige week voor jullie vrouw. Jullie vrouw, je hebt geluk in deze week, heel veel geluk en oude zakenvrouw. That it is a week for jullie, okay? Geluk is here. And yeah, je staan stevig. Whatever het probleem, het situatie is, jullie staan stevig in je schoenen. Het is een zeer krachtige week, een positieve week. Namaste, tot volgende keer.